Hello dear students, I hope you are enjoying the friction classes. As we have discussed earlier, friction depends upon the normal reaction. So this normal reaction depends upon the surface. So today let us discuss about different kinds of surfaces and how normal reaction acts on different conditions. Okay. First of all, let us see about an horizontal surface, basic one. This is case 1. Say this is a rough horizontal surface. A block of mass m is placed on the surface. Now this is the surface. Here normal means perpendicular. So what is the perpendicular to the surface? So this is the perpendicular to the surface, and thus normal reaction acts in the upward direction. So what is the other force acting on this surface? Weight of the object mg is acting in the downward direction. Hence we can conclude that the normal reaction in this case equal to how much? mg. As n is acting in the upward direction, mg is acting in the downward direction, n equal to mg. This is a very basic concept. Okay. Next let us discuss about the inclined surface. Say this is a rough inclined surface of inclination theta. A block of mass m is placed on the inclined surface. Now what is the normal reaction in this case? We have to study now. Normal means again perpendicular, not upwards. Generally people are habituated to speak that normal is upwards. It's not clear. See, if this is surface, if this is perpendicular, if this is horizontal, the normal is upwards. In this case, this is surface, this is normal. This is surface, this is normal. So if surface rotates by an angle theta, the normal also rotates by an angle theta. So if this is theta and this is surface, what is the normal? Perpendicular line to the surface. So this is our normal n. So in this case, the normal is this. In the previous case, the normal was equal to mg. But in this case, can I say that normal equal to mg? No, because mg, weight always acts in the downwards. So this is our mg. Now this is our n. So in this case, n is not equal to mg. So as n is in this direction, as the body is not moving in the upward direction, some balanced force equal to n must act in the opposite direction, and thus it will be balanced. So some force, say that is n dash, where n and n dash are equal magnitude but opposite direction. That's why our target is to find the value of n dash, which is equal to our normal reaction. So if this is theta, what is this? This is obviously 90 degrees. So this is 90 minus theta, and as this is perpendicular line, this total is 90. So if this is theta, this is how much? If this is 90 minus theta, this must be theta. This is what? This is the direction in which the body is about to slide or slides. So the body is sliding in this direction means there is some force which is acting in this direction. That's why it slides. Say that is some F dash. As the body is moving in this direction, opposite direction, friction Fs or Fk. If it is in rest, Fs. If it is in motion, Fk should be acting in the opposite direction. Clear? Now I would like to draw one more parallel line to this in this direction like this, which is F dash. Now this is our right angle triangle. This is theta, this is 90, so this is also 90. This is 90 here, this is 90 minus theta. Let us name this something O, P, Q. From triangle OPQ, if I take sin theta is equal to how much? Opposite side by hypotenuse. Opposite means this is, hypotenuse means this. So this is f dash by mg. F dash by hypotenuse is mg. So we can say that f dash equal to mg
sine theta. So F dash is the force which is acting along the surface in the downward direction. If this F dash is greater than this friction, it slides. If this F dash is equal to friction, it ready to slide. If F dash is less than Fs, it will not slide. It will be in rest. So we got it. Now I would like to take about cos theta. If I take cos theta in this triangle, it is opposite, it is adjacent, this is hypotenuse. So adjacent side by hypotenuse. Adjacent means this side, which is equal to our n dash, by hypotenuse is our mg. That's all. That implies n dash equal to how much? Mg cos theta. So this is our normal reaction in this case. So with this normal reaction, the body slides. So what is the friction in this case, if there is any? Fs is equal to mu s into n, that is equal to mu s into n means how much? Mg cos theta. So this is our friction in this case, and this is our normal reaction in this case. N dash equal to n. That's all. Fine. Now let us discuss some other cases. Case 3. Now let us see one more important case. Very interesting one. As you know, this is a duster. I am going to press this duster towards this wall like this. Is it sliding? No, it's not sliding in this case. Now it is sliding. Again it is stopped. So let us see what's happening in this. So this is a wall and this is an object of mass m is pressed against the wall. There are two cases. In the first case, it may slide down or it may be at rest in the second case. It is sliding down means, why it is sliding down? Because of its gravitational pull. So it is sliding downwards because of mg. For example, if I press harder, it's stopped. Means when I press this towards the wall, do you think mg is vanished? No, mg is always present. Even though mg is present, it is not sliding downwards. Means some imaginary or invisible force is acting in the upward direction. So what could be the force which is acting in the upward direction? Definitely the force which opposes the motion is nothing but friction. So Fs is acting in the upward direction. So in this case Fs equal to mg. But as we know, Fs is equal to mu s into n. So what is the n here? Or what is the minimum normal reaction required so that the object will not slide? If I press this with very higher force, definitely it will not slide. But what is the minimum force that is required so that it will be balanced without sliding? That is our question now. So we have to find our normal reaction in such cases. So in this case, these are surface. Normal means a perpendicular force which is acting perpendicular to the surface. So in this case, the normal acts perpendicular to the wall. So this is our n. If I apply a force F with my hand, this F is acting in the direction. Normal reaction will be acting in the opposite direction. So whatever the external force applied by me is nothing but our normal reaction. So mu s into F is our Fs. So the applied force is nothing but the normal reaction. So if you want to find the value of it, Fs equal to mu s into F. So if this friction is balanced by the weight, then only it is in equilibrium. So I can write that mu s into F is equal to mg. So the external force applied by me is nothing but the normal reaction, which is equal to mg by mu s. That's all. Means if mu s is smaller, means it is a smooth surface, the normal will be higher. Means if it is smooth surface, I have to apply more force. If the surface is smooth itself, completely smooth, means if mu s is equal to 0, n equal to how much?
something mg by 0 infinity means I have to apply infinite force means which is not possible means I can't press it without sliding means if it is completely smooth surface whatever the force apply it will be definitely sliding. Is it clear? ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, ఇది ఒక వాల్ అని చెప్పాం. వాల్ పైన నేను ఈ డస్టర్ని ప్రెస్ చేసి ఉంచాలని చెప్పాను. నేను కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేసి అనుకుంటే ఏమవుతుంది, డెఫినెట్గా స్లైడ్ అయిపోతుంది. సో అలా స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నేను ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం కనుక్కోబోతున్నాం. ఇక్కడ సర్ఫేస్ వాల్ కాబట్టి మన నార్మల్ ఎలా ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ టు ద వాల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ఆ నార్మల్ ఎంత, మినిమం నార్మల్ ఎంత అనేది మనం కూడా చెప్పుకోబోతున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను కనుక ఇట్లా ఫోర్స్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, ఎఫ్ అనేటువంటి ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ అండ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్, అదే నేను బోర్డు నుంచి వచ్చేటట్టు నార్మల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎఫ్ అనుకోండి, మనకి బోర్డు నుంచి వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ కూడా నార్మల్ కూడా ఎంత అవుతుంది, ఎఫ్ అవుతుంది. సో ఎఫ్ అన్నా ఇక్కడ ఎన్ అన్నా ఒకటే, రెండు ఈక్వల్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేశాను కాబట్టి కిందకి ఎంజీ అనేటువంటి ఫోర్స్తో జారడానికి ట్రై చేస్తుంది. నేను ఎప్పుడైతే ప్రెస్సింగ్ చేశాను ఎక్కువ, నార్మల్ రియాక్షన్ పెంచడం వల్ల ఫ్రిక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఏమవుతుంది, ఈ ఫ్రిక్షన్ కింద పనిచేసిన వెయిట్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈక్వల్ అయినప్పుడు అది రెస్ట్లో ఉంటుంది. ఇజ్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు మరి ఎఫ్ఎస్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎవరికి ఈక్వల్ అవ్వాలని చెప్పాం, ఎంజీ. బట్ యు నో దట్ ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. బట్ ఎన్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ మనం అప్లై చేసినటువంటి ఫోర్స్. సో ఎఫ్, సో ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎఫ్. సో ఎఫ్ఎస్ ఫ్రిక్షన్ అనేది వెయిట్ అనేది ఈక్వల్ అయితే ఇది రెస్ట్లో ఉంటుంది. ఈక్వల్ చేసాం అండ్ ఐ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ బై మ్యూఎస్. ఈ మ్యూఎస్ అనేది స్మూత్గా ఉంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్కువ స్మూత్గా ఉంటే ఇది స్మూత్ ఎక్కువ ఉంటే మ్యూఎస్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. మ్యూఎస్ తక్కువ ఉంటే నేను అప్లై చేసిన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఒకవేళ కంప్లీట్ స్మూత్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే మ్యూఎస్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో ఎంజీ బై 0 ఈక్వల్ టు వాట్, ఇన్ఫినిటీ. సంథింగ్ బై 0 ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే నేను ఇన్ఫినిటీ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలన్నమాట దీన్ని రెస్ట్లో ఉంచడానికి. దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే స్మూత్ సర్ఫేస్, కంప్లీట్లీ స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితే నేను ఎంత గట్టిది ప్రెస్ చేసినా సరే కిందకి జారిపోతుంది. ఎందుకని, ఎంజీ అనేది కింద పనిచేస్తుంది, పైకి పనిచేయాల్సిన ఫోర్స్ ఎవరు, ఫ్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి కిందకి జారిపోతూనే ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ వేరే సర్ఫేస్ గురించి మాట్లాడదాం.